Altitude 30,000 feet. Approaching Soviet airspace. Arriving at the designated drone launch point. Drone oil pressure and voltage are nominal. Payload oxygen supply is nominal. Power supply to payload antifreeze system shows no problems. No gusts. All systems go for drone detachment. Snake, we can't risk a halo jump this time around. Airspace security has gotten tighter since we were last here. We can't get as close to the ground as we did during the Virtuous mission. So instead, we'll be using one of our newest weapons. Snake, you're being given an honor on par with Alan Shepard. This is our last chance. Show your patriotism. If you fail, you'll be back in a hospital bed again, waiting for the firing squad. So how does it feel to be a patient in one of the most advanced ICUs in the world? Would you do me a favor and tell the suits about visiting hours? I'll never get better with them assaulting me day and night with their questions. Must be part of the top brass's inquiry. More like an interrogation. According to them, I'm a traitor and an accomplice to the boss's defection. They're just looking for a scapegoat. Does that mean they're after you, too? Let's just say neither one of us is going to be made a national hero out of this. Does this mean Fox is going to die? No. This fox is still one step ahead of the hounds. The reason I came to see you today, Jack, it's time for Fox to clear its name. What are you talking about? The situation has changed. We've still got a chance to come out of this one alive. Yeah, what kind of chance? Don't get too excited. Here, have a cigar. It's Cuban. This morning, I had a meeting with the CIA. They decided when they're going to execute us? No. Something even bigger. Yesterday, the White House received an unexpected call. President Johnson? Yes, I hear you, Mr. Chairman. It was a hotline call from Khrushchev to President Johnson. From the head of the Soviet Union? That's right. A few days ago, one of our country's main design bureaus, OKB 754, was destroyed in a nuclear explosion. At about the same time, our anti-aircraft radar picked up a signature that appeared to come from one of your military aircraft. Does any of this sound familiar to you? In retaliation, I have placed our armed forces on secondary alert. Depending on your response, I may be left with no choice but to order the military to maximum alert and unleash Armageddon. With the help of your predecessor, I was able to survive the Cuban incident. But my power is not as great as it once was. If I am to survive this crisis, I must have your full cooperation. I should have contacted you myself. Did you know that one of our soldiers defected to your country a week ago? No. So you haven't heard then. The man who arranged the defection was a GRU colonel by the name of Yevgeny Borosovich Volgin. Volgin, of the Brezhnev faction. Go on. Who is the soldier? Her name is the Boss. She's a living legend. During World War II, she was the one who led us to victory in that war. In Russia, you know her as Voyevoda. You mean the boss? The mother of your special forces? Yes, that's the one. And she took 2 miniature nuclear shells along with her. The boss took 2 miniature nuclear shells. I'm afraid so. I believe they were a gift for her new hosts. The Davy Crockett Atomic Battle Group delivery system was completed 2 years ago. But serious problems were found with the launcher's range and precision. Although they were mass-produced, they've never been deployed in battle. But Sokolov's research facility was completely wiped out. The whole area is polluted. I can only offer you my deepest condolences over this terrible tragedy. So,
The boss, with Colonel Volgin's help, stole 2 experimental nuclear shells and took them with her as gift when she defected. Then, shortly thereafter, Sokolov's design lab, a top-secret military research facility, was destroyed by one of these weapons. Am I right so far? Yes, that's correct. And the American government denies any involvement in the affair. Is that right as well? That's correct. We were not involved in any way. Then what was a U.S. military aircraft doing on our radar screen? It was clearly in violation of our airspace. And yet you say it was not acting under your orders. That's correct. You expect me to believe that this was all the work of a single soldier? I don't know what else to tell you. The Army insists that this is all a ploy on your part. I've said it once, and I'll say it again. Our government had nothing to do with it. And I would like dearly to believe you. However, I'm afraid my power over the military has weakened since the Cuban incident. I will need some kind of proof that this was not the action of the American government. You have 1 week. You must catch the boss yourselves and recover the remaining nuclear device. Then, you must find some way to prove your innocence. Prove our innocence. Yes, preferably something painful. Prove to me that this is not merely another one of your tricks. The boss should be close to Colonel Volgin. How about a little co-action? I would not expect too much if I were you. The political situation here is unstable. And Colonel Volgin is a member of the Brezhnev faction, which seeks to topple my government. 1 week. You have only 1 week, and if it is not too much to ask, do something about Volgin as well. What is that supposed to mean? Nothing. It means nothing. Call it a modest gentleman's agreement to ensure our continued relationship. What if we can't prove our innocence? Then I will be unable to restrain the military. I will be ousted, and they will seek their revenge. A nuclear attack on the United States? I leave the disposal of this situation entirely to your discretion, Mr. President. Disposal. If you fail, it will mean the beginning of a new world war. To put it simply, in order to avoid a full-scale nuclear conflict, we have to prove that America was not involved in that explosion. And eliminating the boss ourselves will prove America's innocence? Right. The higher-ups have decided that you're the only one capable of pulling this off. You were her last apprentice. Screw this one up, and we'll both be 6 feet under. There's no choice. Are the Russians going to be helping us? The KGB has promised to lend us one of their communications satellites so that you and I can talk to each other. That's it? They've also put us in touch with a couple of insiders. Insiders? There was a defection in September 1960. Do you remember it? You mean the 2 NSA codebreakers who went over to the Soviet Union? Precisely. Since then, they've apparently been training with the KGB for exactly this kind of situation. Their code names are Adam and Eva. I've been told that Adam has infiltrated Volgin's ranks. We've also arranged for him to provide you with an escape route. You'll need to rendezvous with him when you get there. Control, unidentified aircraft detected. Altitude 30,000 feet. It's fast. Estimated airspeed exceeding Mach 3. Bearing south. I'm about to lose it.
This is Snake. Do you read me? Loud and clear. Glad to see you landed safely. I got blown pretty far off target. Snake, let's go over your mission objectives one more time. Rescue Sokolov. Find out what's happened to the Shagohod, then destroy it. And finally, eliminate the boss. Eliminate the boss. This mission will be codenamed Operation Snake Eater. Because I'll be taking on the boss in our Cobra unit, right? Don't forget about Colonel Volgin. I'm not a hired killer. I know, but that was the Kremlin's demand. Demand? You mean it wasn't just a request? What's it to us if the Khrushchev regime is threatened by the Colonel and his faction? If supporting the current regime helps us avoid a nuclear exchange, then that's what we'll do. And what are the CIA's demands? Our priorities are the rescue of Sokolov and the destruction of the Shagohod. Roger that, Major Tom. Hold on, Snake. What now? I'm changing my codename. It turns out Tom wasn't the most auspicious choice. What do you mean? Well, the truth is, when I chose my codename, I picked the wrong one. The wrong one? Did you ever see the movie The Great Escape? It came out last year. Oh, must have missed that one. Anyway, it's based on a true story about prisoners who escaped from a POW camp in Nazi Germany. The prisoners dig 3 tunnels as part of their plan, but the Nazis find 2 of the tunnels before they're finished. The prisoners succeed in escaping by using the last remaining tunnel. The names of those 3 tunnels were Dick, Harry, and Tom. I get it. You used the name of the tunnel they escaped in as your code name because you thought it would bring you good luck. Yes, that's exactly right. At least, that was the plan. But I got the name wrong. The one they escaped in was Harry. Tom was one of the unlucky tunnels. It was discovered by the Nazis before it was finished. I watched the movie again just to make sure. In fact, I even ordered the actual film from the movie company. yeah, it doesn't sound like the greatest name to use. So what should I call you? You know, let's just use Zero, like we've been doing all along. All right then. Major Zero it is. We'll start over from square one. From square 0. My frequency is 140.85. Oh, I almost forgot. Paramedic is with us again on this mission. Is this her last chance too? If we fail, she'll have her medical license revoked. It's more or less the same kind of fate. Her frequency is the same as during the Virtuous mission, 145.73. She'll be recording your mission data as well, just like the last time. That frequency is also the same, 140.96. And there's one more person on your support team. His name is Mr. Sigint. He's an expert on the latest in weapons and equipment technology. You'll be going up against some of the world's most advanced weaponry when you infiltrate the research facility. If you have any questions, just ask him. His frequency is 148.41. Mr. Sigint. Got it. Adam, your KGB contact, is waiting for you at the abandoned factory up ahead. The same factory Sokolov was being held in last week. Yes, meet up with Adam first. He's cleared the way for you to rescue Sokolov. How will I know this Adam guy when I see him? You'll know once you reach the factory. The whole area's been polluted by the fallout from that nuclear blast. No one else would dare come close. The password is, "Who are the Patriots?" and Lali Lulelo. Lali Lulelo. Gotcha. You've been equipped with a 45 for this mission. Be careful, it's noisy. I thought standard Fox procedure was procure on-site weapons acquisition. The circumstances are different this time. You're now on an official mission for the United States government. It would be necessary to make your presence known to a certain extent, to the Khrushchev regime at the very least. But remember, this is still a sneaking mission. Snake, if you fail this mission, it will mean an all-out nuclear war. Keep that in mind and proceed with extreme caution. Understood. Commencing Operation Snake Eater. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Metal Gear Solid Delta Snake Eater. Und ja, jetzt geht das Spiel erst so richtig los, weil wir haben ja jetzt die Operation Snake Eater mit offiziell gestartet. Und ja, wir haben ja jetzt nochmal so ein kleines Briefing, sage ich jetzt mal, bekommen mit Khrushchev und Präsident Johnson. Khrushchev hat eine Woche Zeit tatsächlich, seine Unschuld
zu beweisen, sage ich jetzt mal, indem wir ja im Großen und Ganzen The Boss eliminieren und auch die ja, nuklearen Sprengköpfe auch irgendwie beiseite schaffen. Und ja, das ist alles so momentan, was bei Snake Eater abgeht. Und wir sollen uns mit einem KGB-Agenten treffen. Und zwar mit einem namens Adam. Und indem wir ihn erkennen, ja, müssen wir einfach nur Lalelulelo oder wer sind die Patriots sagen. Das sind erstmal die Sachlagen. Warum haben wir wieder den Kompass? Ach ja, stimmt, ist ja wieder neu. Wir werden den Bewegungsmelder nehmen tatsächlich. Und ja, tatsächlich, unser Team ist eigentlich gleich. Wir haben Major Zero noch, Map-Schlepptau und Paramedic. Der einzige neue ist halt der liebe Sigint, aber den werde ich noch nicht anrufen. Dafür, dass es laut sein soll, ist hier aber trotzdem noch sehr, sehr leise. Und ja, ich sehe, wir haben halt noch eine Menge auf der Uhr, deswegen gehen wir doch mal schnell, weil wir haben ein Pferd gehört. Looks like death wasn't ready for you yet. Boss, That arm still hurt? what are you doing here? Go home. Go home. Gru and my sons are waiting up ahead. You don't have a prayer of finishing your mission. You're not even armed. Boss! I'm not your boss anymore. There's nothing for you here. Go home. Go back to your boss. There's no need to prove that you are virtuous here. This isn't America. That should stir things up a bit. You'd better hurry. The border is 60 miles south of here. You ought to be able to run that far. Why'd you defect? I didn't. I'm loyal to the end, to my purpose. What about you, Jack? What's it going to be? Loyalty to your country or loyalty to me? Your country or your old mentor? The mission or your beliefs? Your duty to your unit or your personal feelings? You don't know the truth yet. But sooner or later you'll have to choose. I don't expect you to forgive me. But you can't defeat me either. You know me too well. Just look at that bandana. If you can't put the past behind you, you won't survive long.
kill you. Now, go home. This is Snake. Major Zero. I read you, Snake. I was ambushed by the boss. You were what? The drone's been shot to hell. It's up in flames. That's not good. Enemy scouts are going to come looking for you. Yeah, I know. But what was the boss doing here in the first place? There's got to be a leak somewhere. No, that's impossible. The man the boss is working with, Volgin, isn't exactly on speaking terms with Khrushchev. I lost my gun. The boss destroyed it. Snake, I know how you're feeling. It's hard for me to believe, too, that a legendary hero like the boss would go over to the Russians. That she'd double-cross us like this. But that's how it is, and if you don't accept it, you'll never be able to beat her. That's not the problem. In terms of sheer technique, I'll never be able to beat her. I know that all too well. You've got to do it, Snake. She's your enemy and your objective. Enemy? We were together for 10 years, and now you tell me she's my enemy? Enough. Hurry to the factory where Adam is waiting. Scouts have probably already been sent out to investigate the explosion. You've lost your weapon, right? That means you've got no chance of winning in a battle situation. Whatever you do, don't let them see you. Ja, das lässt sich halt so einfach sagen von Major Zero. Wir werden aber, ja, da kommen die Feinde. Wir werden aber jetzt mal eine Sache ausprobieren, die ich im Original, also in der Remastered-Version von der Master-Kollektion nicht gemacht habe. Wir gehen einmal zurück, nochmal in den Dremushi-Sumpfgegend und gehen jetzt nochmal zurück. Damals war das so, du hast die Orte gewechselt, das heißt, die Wachen kommen nicht. Ja, man könnte jetzt sagen, das ist jetzt so ein kleines Cheaten, weil, ne, und. Ich persönlich habe es jetzt aber lieber, weil ich habe mir das halt nochmal im Original angeguckt und muss halt einfach sagen, das ist mir persönlich einfach, wie gesagt, lieber. By the way, wir werden die beiden Waffen halt natürlich nicht verwenden. Weil ich komme hier einfach nicht wirklich durch und ich sag's mal so, wenn du halt schon so eine Gelegenheit hast, dann kannst du es ja auch ausnutzen. Wir nehmen aber jetzt erstmal dafür schwarz-schwarz, weil das ist ja mit die beste Tarnung, die du jetzt haben kannst. Wir werden jetzt noch bis zur Fabrik spielen. So, trotzdem ist es aber trotzdem halt immer noch eine Herausforderung, weil wir haben legit nur ein Messer. Sage ich jetzt mal. Also wir haben nicht wirklich viel zur Verteidigung. Nächster. Hast mich nicht gesehen. Ja, so ist es richtig. So, wir müssen, ja, wir können nochmal gut in die Ego-Perspektive wechseln. Das ist super schon mal gut. Ich glaube, wir werden hier öftere Male CQC anwenden. Müssen wir ja sogar. Ich hoffe halt natürlich nur, dass da keiner dieser Feinde uns irgendwie erwischt. Ja, gut, großes Kino, der kommt natürlich jetzt zurück. Uppala. Ja, dreh dich um. Dreh dich um, das ist nur das Beste für uns beide. Für mich sowieso das Beste. Weil dann habe ich weniger Stress mit dir. So, zack. Alles gut, schön ausgenutzt. Das meinte ich. Mit sowas müssen wir jetzt einfach arbeiten. Mit CQC, Close Combat. Und ja, somit haben wir einfach unsere Ruhe, weil ich weiß halt, wie gesagt, in der Master-Kollektion, also im Remastered, ich will immer das Originale sagen. Im Endeffekt ist es ja auch das Originale. Da haben wir uns ja nicht so ganz mit Ruhm bekleckert, sage ich es jetzt mal. Und ja, deswegen mache ich das jetzt einfach mal so. Die WP-Granate nehmen wir auch gerne. Ist da eine Wache? Wir gehen einfach hoch. Dann sollte das funktionieren. Dann sind wir in Dolino Wudno. Das wird ja auch wunderbar. So, ja, stimmt, der ist jetzt auch dort.
So, ab ins hohe Gras. Nix da. Zack. Das ist perfekt. Ich glaube, jetzt kommt noch eine Wache rüber, wenn ich es jetzt richtig sehe. Können wir noch mal ganz schnell oder kurz... Ja, können wir kurz nach rüber gehen. Und zur Not, falls diese Wache dann kommen sollte, könnten wir ja noch die ja auch noch irgendwie ausschalten. Aber es läuft bis jetzt ja ganz gut. Muss ich einfach sagen. Also hätte ich jetzt nicht gedacht. Wir können ja mal kurz dennoch Bewegungsmelder ausmachen. Und den können wir auch nochmal eliminieren. So, perfekt. So habe ich es mir vorgestellt. Schön mit CQC die Wachen eliminiert. Oder bewusstlos geschickt. Also eliminieren ist halt immer was anderes. Wir hätten die jetzt auch alle verhören können. Aber ich sag's mal so, das ist so für mich jetzt noch das Beste. Und ja, hier haben wir aber nochmal eine Sache, weil wir werden auch wie in der Master-Kollektion, ich werde euch versuchen, so viele Tarnungen, wie es geht, die man hier freischalten kann, zu zeigen. Weil es könnte ja auch sein, dass zum Beispiel jetzt Leute auch nochmal neu dazukommen, die jetzt mit dem Remake angefangen haben. Und jetzt haben wir somit die Tarnung... wie komme ich jetzt hoch? Snake. Hoch. Hoch. Nein, 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 nein. Oh nein. Nein. Klettern. Danke. Okay, gut. Wie gesagt, das werde ich euch nochmal zeigen. Weil, ja, ist halt einfach auch besser so. Weil dann könnt ihr wissen auf jeden Fall, wo was ist nochmal. Mit der, ja, da können wir nochmal sparen. Dann wisst ihr auch nochmal, wo was ist. Und ja, deswegen werde ich euch, glaube ich, noch in diesem Part, glaube ich, euch nochmal die Bemalung zeigen. Weil das ist, wie gesagt, das ist alles kein Spoiler. Weil, ja, oder? Ja, komm, ich zeige euch nochmal die Bemalung, bevor wir dann hier, ich sag's mal, Part Ende machen. Weil, wie gesagt, wir haben jetzt die Zeit dafür. Wir können uns jetzt hier die ganze Zeit umschauen. Das ist ja das Gute. Und ja, ich muss ja sagen, wir haben uns auf jeden Fall deutlich besser gestanden. So, wir haben auf jeden Fall eine AK-47. Das ist schon mal super. Das heißt, wir wären eigentlich bewaffnet. Aber, wenn ihr schon gecheckt habt, ich will diese Waffen, die töten, eigentlich nicht verwenden, weil ich möchte wieder das Spiel versuchen, oder ich möchte es mal wieder versuchen, keine Gegner zu töten, sondern alle zu betäuben. Das ist mein Ziel, das ist meine Aufgabe, die ich machen möchte. Hier haben wir nochmal ein Minensuchgerät. Und ja, wie gesagt, das möchte ich, weil das hat ja beim letzten Mal in der Kollektion auch schon funktioniert. Warum sollte es jetzt nicht funktionieren? Und ja. Und dann könnt ihr auch nochmal sehen, wie ihr am besten nochmal, ich sag's mal, betäuben könnt. Und da ist die Bemalung Zombie, die ich ja übrigens ja sehr, sehr cool finde. Wir haben ja hier eine Uniform, das ist hier die Regentropfen. In Osteuropa häufig anzutreffen, Tarnmuster wirkungsvoll im Regen. Ja, gut, man könnte jetzt sagen, also für die es jetzt kennen natürlich, ja, Regen ist ja jetzt nicht so wirklich viel am Start, aber man kann es auch halt in Wassergegend verwenden. So, hier haben wir Zombie. Die werde ich verwenden, weil ich mag Zombie. Ich finde die an und für sich ganz cool, diese Bemalung. Nein, danke. Finde ich halt an und für sich halt sehr, sehr cool, diese Bemalung. Und ja, also einfach vom Aussehen her. Ihr habt ja gerade gesehen, das hat keinen taktischen Vorteil oder so. Man hat nicht mehr Munition oder keine Ahnung was. Ja, hier ist nochmal ein Kerotan, by the way, aber da werden wir uns nicht konzentrieren. Also wir werden nicht versuchen, alle Kerotans
irgendwie einzusammeln. Aber naja, dann würde ich sagen, gehen wir im nächsten Part durch diese Tür hindurch und dann werden wir hoffentlich uns mit der mit Adam treffen. Das ist ja unser KGB-Agent und ja, da werden wir auf jeden Fall reingehen. Wir werden jetzt erstmal kurz speichern. Paramedic. Snake, it's so good to hear from you again. Same here. It's been a week, hasn't it? 4 days, actually. Huh? I visited you in the hospital. You were still unconscious, though. Then you must have seen me naked. Yeah, but you were all wrapped up in bandages and tubes, so I couldn't do anything but look. Better luck next time. Let's hope so. But seriously, don't forget that you were like that until just yesterday. In fact, you really shouldn't even be on this mission. Keep an eye on your stamina gauge. If you start to run low, don't push yourself. Eat something to replenish your stamina. And try not to get yourself hurt. If you're wounded or get bitten by a venomous animal, go into the survival viewer immediately and treat yourself using Cure. Yeah. I can see you still know how to nag. You're welcome. And I can see you still don't know when to keep your mouth shut. Maybe so. By the way, I heard you're going to lose your medical license if this mission fails. Yes, there was talk of that, but the mission won't fail, will it? Of course not. Good. I believe in you. But you know what? I really don't care about my medical license. Didn't they use that to force you to participate in this operation? No, I volunteered. Why? So that I could watch over you. Huh. Snake, you're the best agent I've ever seen. But you push yourself too hard. You're reckless. Someone has to stop you from getting into trouble, to make sure you and the boss don't kill each other. So that's why I volunteered. I mean, you couldn't ask for a better guardian angel than me, right? Thanks. Stop right there. Huh? You can thank me when you get back. All right. Ja, ist auch mal ganz cool. Da haben wir jetzt auch noch mal halt noch ein kleines Gespräch zwischen Paramedic und Snake rausgefunden. Dann speichern wir da nochmal und wir hören hoffentlich nochmal. Good luck, Snake. Thanks. Okay, doch keine Filmempfehlung, aber danach, wenn wir nochmal dort in Zukunft anrufen. Ja, wie gesagt, ich hoffe, euch hat es gefallen und wie gesagt, im nächsten Part werden wir durch diese Tür gehen und uns mit dem KGB-Agenten Adam treffen. Wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es dem so ist, würden wir uns über einen Daumen nach oben freuen und über einen Kommentar. Und falls ihr neu auf diesem Kanal seid und ihr denkt, ey, das spricht mich an, Mafia gefällt mir gefällt Metal Gear, mir gefällt Resident Evil, dann könnt ihr doch ein Abo dalassen, weil hier werden in Zukunft noch sehr viel mehr Let's Plays euch erwarten und ja, und dann würde ich sagen, hören wir uns allerspätestens für alle Resi-Fans am Montag und für alle Metal Gear Solid-Fans hören wir uns am Mittwoch wieder. Ansonsten hört ihr den guten Rufen am Freitag wieder zu einer Rundenpartie Mafia 3 oder am Sonntag, wenn ihr eher auf Mafia The Old Country steht. Dann sage ich erstmal Tschüss und bis nächste Woche. Ciao.